Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar. Io mi chiamo Giorgia Balbis, per chi non mi conoscesse sono Sales and Technical Specialist in Active Box. Oggi parleremo di Hybridification e Skin Minimalism e possiamo condurre il webinar grazie alla collaborazione del nostro supplier Corum, che molti di voi sicuramente conosceranno già. Oggi in particolare abbiamo qui la Sales Representative di Corum. Hi Mikko. Good morning, Georgia. Hi. If you want now, you can introduce yourself and company and your company, Corum. Thank you. Okay, and good morning, everyone. My name is Miko, and then I'm technical sales representative. And today I'm going to introduce our company's product with you. Corum has been developing and producing cosmetic material for nearly 30 years. We always try our best to bring a better solution to skin health and well-being. So in the following section, I will also introduce our latest prototypes. Please look forward to it. Benissimo, thank you Mikko. E tra l'altro vorrei invitarvi a scaricare il documento che trovate nella sezione documenti perché c'è un file aggiornato per quanto riguarda gli ingredienti di Corum, quindi avete tempo di scaricarlo per tutta la durata del webinar. Benissimo, iniziamo a parlare di Skinimalism, che è il primo trend. Skinimalism, come possiamo vedere, deriva dall'unione di due parole, ovvero skin e minimalism. E questo indica proprio la tendenza, la nuova tendenza dei consumatori a voler adottare una tipologia di skincare differente rispetto alla tipologia della skincare con addirittura anche 10 step. E quindi il senso è proprio quello di voler andare a semplificare la propria skincare routine, però mantenendo i benefit che essa apporta alla cute, quindi sicuramente un benessere generale della pelle e anche il tanto amato effetto glow, ad esempio. Il trend sicuramente vede la sua diffusione anche tramite i social media, infatti lo skin minimalism non è solo consigliato da dermatologi e esperti del settore, ma viene condiviso tramite appunto i social, in particolare TikTok, dove addirittura l'hashtag skinimalism ha raggiunto e superato i 18 milioni di visualizzazioni ed è in continua crescita. Qual è il senso di questa skinimalism? Sicuramente lo slogan è less is more, quindi andare ad utilizzare meno prodotti, come dicevamo prima. La skincare routine adesso è composta dai 3 ai 5 prodotti al massimo, quindi per esempio la detersione, il siero, la crema trattante e anche poi un prodotto specifico come può essere il contorno occhi o la crema collo décolleté ad esempio. Però ecco abbiamo questa skincare sicuramente molto più snella. E come mai il trend sta crescendo così velocemente? Sicuramente perché ci sono delle esigenze. La prima esigenza è quella della sostenibilità, quindi i consumatori vogliono adottare uno stile di vita sostenibile e quindi fare anche loro la propria parte quindi hanno intrapreso questa tipologia di skincare anche perché si ha meno scarto, perché ovviamente utilizzando meno prodotti si ha anche meno rifiuto, e poi ovviamente questo in un contesto di attenzione all'origine degli ingredienti e anche al packaging dei prodotti cosmetici. Il secondo motivo, la seconda esigenza è quella di preservare il più possibile la barriera cutanea,
anche perché si è appunto notato che l'utilizzo di numerosi prodotti cosmetici, soprattutto se in maniera un po' inconsapevole, ecco, può portare a delle problematiche alla cute in termini proprio di irritazione, per esempio, e a volte anche di compromissione della barriera cutanea e peggioramento di situazioni preesistenti. E l'ultimo punto riguarda invece il fatto che ovviamente andando ad applicare meno prodotti si ha un risparmio di tempo e ovviamente anche un risparmio economico. Collegato al discorso dello skinimalism abbiamo sicuramente anche l'altro trend che è l'hybrid beauty, quindi questi prodotti ibridi appunto che sono proprio il giusto equilibrio tra il prodotto make-up, quindi che hanno una funzione diciamo di andare a nascondere le imperfezioni decorativa e l'azione invece più di trattamento tipica invece della skin care. Per questo parliamo di prodotto ibrido, quindi a metà strada tra il make-up e la skin care. Sicuramente il prodotto ibrido ha trovato la sua massima espressione ecco, durante la pandemia e nel post pandemia, in cui appunto i consumatori hanno e stanno cercando di attuare una skincare routine che sia il più possibile diciamo, adatta alla propria tipologia di pelle e che possa andare a migliorare la cute non solo nel momento in cui viene applicato il prodotto cosmetico, ma proprio sul lungo termine. In questo senso quindi less is more è lo slogan anche per quanto riguarda il trend dell'hybrid beauty e quindi che va a collegare perfettamente lo skin minimalism e l'hybridification. E quindi abbiamo questa esigenza di avere delle formulazioni semplici costituite da ingredienti multifunzionali. E per questo motivo ecco, abbiamo deciso di organizzare questo webinar con Corum in quanto il nostro fornitore ha realizzato recentemente delle formulazioni che potete vedere qui in questo summary e sono formulazioni dove appunto si va ad abbracciare, a sposare appieno il concetto dello skinimalism e anche dell'hybrid beauty. Vedete qui questi sono i prototipi di cui parleremo. Abbiamo il Plumping Serum, che è un prodotto bifasico, il Collagen Boost Facial Oil, un 3-in-1 Compact Powder, che è un prodotto specifico dell'Hybrid Beauty, e un siero con il 10% di ATVC. E nello specifico i prodotti di cui parleremo, quindi gli ingredienti cosmetici di cui parleremo, sono il nuovissimo IPVC, Azelaic Acid, Easy Pep, in particolare Tricol CC e la Steel CC e ATVC. Perfect. So, Mikko, I have a question for you. Yes. Why does Corum propose this prototype in terms of skinimalism and hybrid beauty? Yes, as Georgia mentioned, the meaning of skinimalism is a slogan of less is more. For people who pursue for the trend of skin minimalism, it's time to embrace their true skin appearances, free their skin. So you can see all our phototypes only contain 1 to 4 ingredients, and also the simple formulation are important. So the idea of our phototypes is to eliminate unnecessary procedures and the products in their daily care process. And furthermore, single and multifunctional ingredients are the key point in the skin minimalism. And we already testified that simple ingredient with high dosage also be beneficial in our skin conditions. Perfect, thank you, Mikko. Now let's start with IPVC.
How would IPVC work on our skin, Mikko? Yes, as we know, IPVC actually is as powerful as vitamin C. However, we already know vitamin C has many usage in our skincare products, but pure vitamin C is unstable and easy to oxidation. So our R&D came up with a method to turn vitamin C into oil form. That's why we call it IPVC. And with this ester modification on IPVC, it can give you one, excellent percutaneous absorption, and two, longer retention in epidermis. Three, if you look at the IPv6 structure, it can be effectively converted to vitamin C through the enzymatic reactions in the skin layer. And four, with this modification, it can give our IPVC a higher stability. So now let's look at how IPVC works in our skin layer. So how does IPVC work in our skin layer? The answer lies in extracellular matrix. Extracellular matrix, also called ECM, is the non-cellular three-dimensional network that localizes in our dermis layer, and it functions including structuring, communication, segregation, and cell regulation. You know, when our skin is facing aging factors like air pollution, hormone, or agents, UV damage that will cause the alternation to dermal-epidermal junction and the dermal ECM, then resulting in aging, dryned, and wrinkled skin look. Our IPVC can rescue this process by revitalizing the ECM content, retain moisture, and keeping our skin with firm, smoothened, and plump look. So, the following section, we want to share our collagen boosting test. This is our collagen boosting experiment. And in this experiment, we use HDF as the experiment material. From the immunofluorescence data, you can see that the blue signal represents the cell's location, and the green signal indicates the collagen production rate. Based on the results, you can see IPVC can stimulate collagen synthesis up to 452% compared to L-ascorbic acid. So we also conduct the clinical study, and we can see in the next slide. From this slide, the 3% IPVC cream has been proved to improve our volunteer skin condition in just 40 days. You can see from the picture, our volunteer used 3% IPVC cream on the test area twice a day, day and night, for 56 days. And in just 40 days, the skin condition become brightened, firmed, and tightened than day 0. Perfect, Mikko, benissimo. Yes. Ecco, Mikko ci ha presentato adesso IPVC, che è il nuovo ingrediente di Corum lanciato dopo l'Incosmetics, e è appunto, come diceva Mikko, questo derivato liposolubile della vitamina C, che è caratterizzato da elevata stabilità, ma anche proprio elevata permeazione all'interno della pelle e rimane proprio all'interno della cute. Ecco, questo è importante. Mikko, can we define IPVC a multifunctional ingredient, and why? Yes, for this question, because our IPVC has numerous benefits like skin whitening and anti-aging. It even have the UV protection effect. And it's derived from vitamin C, so it is powerful as vitamin C, so we can divide it as multifunctional ingredient.
Yes, and would you recommend high PVC also for sensitive skin? Does it have any limitation regarding, for example, the pH range? What do you think? For our IPVC pH range is from 4 to 6, and Sorry, Miko. Sorry, Miko. There is a problem with. Ok, forse abbiamo un problema di audio con Mikko. Mikko, maybe your connection doesn't work very well. Okay, no. Now we hear you. Yes. Oh, so can you repeat, please, the last question, please? Okay. About the pH. Thank you. Okay. And so for our IPVC IPVC's pH range is from 4 to 6, and it's suitable for natural pH range. And we have the formulation guide for IPVC. So if the audience needs further information, you can contact Georgia, and we are glad to share the information with you. Perfect, thank you, Miko. And we find high PVC in the boosting collagen oil. Can you show us the texture of the product? Yes, and what certainly. Action, yes, and what action has high PVC inside your prototype? Ah, beautiful. Yes. Yes. And Georgia, I want to share the 10% IPVC collagen boosting oil. It's actually only one ingredient content, which is IPVC, and it gets the transparent appearances. Its texture is glossy and smooth texture. Just a little bit drop on your skin there, and slightly apply it on the skin region. When we use the oil, it can stay on the surface of the skin and seal hydration and other ingredients you already applied on. For our IPVC oil, it can replenish the skin with hydration and give you instant brightening and hydrated look. Sì, thank you. Si vede appunto l'aspetto idratante di questo prodotto che ha mostrato Mikko e di nutrizione anche del nutrimento della pelle. Ovviamente IPVC apporta anche un aspetto molto importante che è quello antiossidante, in quanto appunto derivato della vitamina C. Ok, Mikko. Yes. Here the formulation. Okay, can you talk about this formulation? For this formulation, you can see we only add one active ingredient, only one active ingredient, and the others are oils or plant-derived oils. So if the audience needs the further information, we're also happy to share the formulation guide or tips with them. Perfetto, infatti se avete bisogno delle formulazioni ve le possiamo inviare senza problemi. Ecco. Okay, now we can talking about CPEP, Mikko, and I know that your peptides are many, but what are the common characteristics and also the differences between each type of CPEP? Yes, the most differences between our C-peptide series with other suppliers is we always keep our C-peptide with clean, simple, and free of preservative, surfactant, and processing aids. Also, our C-peptide series are gentle, non-irritating, and PEG-free. Here is our C-peptide series list. We named them depending on their functions. Like dipeptide, it has DNA protection function, so we call it neutral C. And tripeptide,
It's composed of 3 amino acids. Its structure is like trichohelix, so we call it tricho. And defensive is to defend the extracellular factors like the photoaging, inflammation, air pollution, so we call it defensive. And clean up is our latest prototypes, and we launched last year. Last is our elastic. As its name supplies, it can stimulate elastin synthesis and the fibroblast proliferation. So now we are focusing on our tricho and elastic because we use them in our phototypes. As we can see, the tricho is made up of the 3 amino acids, and its mechanism is to stimulate the expression of Hy protein 47. Hy protein 7 can help assembling and regulate the collagen 1 to trichohelix form. Furthermore, tricho can promote the epidermal proliferation as well as stimulate collagen synthesis. It also inhibits the NMP1's production to prevent collagen degradation. The following section, we are going to show the tricho's clinical data. So from this clinical study, we use 3% tricho plus 1% defensive cream and let the volunteer apply on the test area twice a day, day and night. After 20 days, you can see the test area's skin condition improved. It becomes firm, tightened, and smoothed. Plus, our tricho already has the anti-wrinkle effect. So, how about elastic? How does it work in our skin layer? Let's take a look. Actually, elastin is made up of the similar sequences of amino acids that present in the elastic. And the elastin is just like the rubber bands. It has the elasticity and the extensibility. It gives our skin tissue with stringent, relaxing state. And you know, when we are young, our skin is full of elastin, collagen, and the fibroblast. However, when we get old, the content of the collagen, elastin, and the fibroblast will lose, that causing a sagging skin look. Elastin is the solution to rescue this process. The following house study test proves our elastin's effect. So you can see from the picture, our volunteer used 3% and 5% elastin mirror oil on the lip twice a day, then twice a day, and last for 5 days. You can see the creeps on the lips decreased, and the volunteer even got the more smoother and tight and the pumping lips look. Ok, thank you Mikko. Come avete visto, Mikko ci ha presentato due peptidi della serie CPEP, perché infatti Corum ha a portfolio questi peptidi specifici per tutto il discorso anti-age e nello specifico qua parliamo di CPEP Tricol e della Still. Tra l'altro per ogni peptide è disponibile sia la versione idrosolubile che liposolubile, e la versione liposolubile è appunto come per questi due peptidi che abbiamo visto, quella con la sigla CC, e in particolare Tricol, il primo peptide, è un peptide che va proprio a stimolare la produzione di collagene e va anche a degradare le metalloproteinasi 1, quindi va a contrastare la degradazione di collagene stessa, mentre Elastil, come suggerisce il nome stesso, lavora invece sull'elastina, quindi possiamo definirlo un skin firming peptide e quindi prevenzione e trattamento delle rughe. Okay, perfect, Mikko, and I know that C-peptide are in the plumping serum. What action does it have, this plumping serum, on our skin, thanks to the presence of CPEP Elastil and Tricol?
Yes, Georgia, I really want to share our pumping serum. Yes. And actually, we have different color of pumping serum. If the audience want to make their own favorite color, they just need to adjust the formulation. And for our pumping serum, we have high concentrated azelaic acid content, so you need to check it before using it. Certo. And yes, and it has the light and the smooth texture. When applied on it, the C-peptide tricycle and the elastin can enter deep skin and enhance our skin barrier. They can give our cells necessary nutrients, stimulate the collagen synthesis. Then after a few hours, you will get the tight, smooth, and pumping look. Yes, amazing. Very Yes. nice. Very nice. And I also love it. E quindi sì, è un siero bifasico come abbiamo visto, quindi per questo Nico ha shakerato il prodotto prima di applicarlo e anche questo, oltre ad avere appunto un'auspicazione anti-age, comunque Nico ha precisato che lascia la pelle molto idratata e morbida dopo l'applicazione. Ok, Nico, now is the turn of azelaic acid. Yes. So, what kind of advantages has azelaic acid over that azelaic acid of other suppliers, for example? Actually, I believe you are already familiar with the azelaic acid's anti-inflammatory effect. And azelaic acid have the long history in treating skin disorders like the skin pigmentation, acne problems, and oil skin conditions. For our azelaic acid is derived from sunflower oil, so its grade is better than ISPO grade. Also, its natural original index is 100%. And we already got vegan, eco-cert, and Cosmos approved. For its physical characteristics, azelaic acid is not water soluble, so it's really important to have fine particles so that it can distribute it uniformly in our formulations. You can look at the picture. This is our ultra-fine powder, and it's different from other suppliers. And you can look at the particle size distribution. There are about 90% azelaic acid particle size is around 7 micrometer, which is smaller than 8 micrometer provide other suppliers data. And this micronized particle size can make our azelaic acid in tests touch like smooth texture in the cream, lotion, or serum formulations. Thank you, Mikko. And in which of your prototype we can find azelaic acid? Actually, you can find the 10% azelaic acid in our compact powder, and we call it 3-in-1 compact powder. The texture is light, smooth, and non-glossy. When you use it, it will clog your pores and give you hydrated state. And it's really suitable for oily or acne skin. Yes, thank you Mikko. E, questo prodotto appunto come avete visto è una powder 3 in 1, ma la particolarità è che appunto questo prodotto, questo prototipo che è stato sviluppato da Corum è proprio un prodotto ibrido, quindi che da una parte va a sicuramente anche nascondere le imperfezioni, ma dall'altra ha comunque un trattamento, è comunque un trattamento, infatti è specifico per una pelle a tendenza acneica, per esempio, con iperproduzione di sebo, ma anche per una pelle molto anche sensibile.
e questo è grazie appunto alla presenza del loro Azelaic acid che vi ricordo essere, come ci ha detto appunto Mirko prima, un prodotto vegan, ecco, che deriva dal sunflower oil e Cosmos approved. È molto interessante. And now, Mikko, last but not least, your best-in-class ATVC. And could you tell us the characteristics of these ingredients? Yes, as Georgia said, ATVC indeed is our best-selling product. And our ATVC is stable, multifunctional vitamin C derivatives with listed benefits like anti-aging, skin whitening. And for listed benefits, we already have the in vitro and in vivo study to prove their functions. And for now, I'm going to show our clinical study of anti-photo-aging experiment. There are 3 conditions in the experiment, and the result is from top to bottom. You can see we already know the skin with sunscreen can have some degrees of sun protection effect. However, if we add 3% ATVC in our sunscreen, it can enhance the sun protection effect. The same effect also can be seen in the volunteer too. And actually, there are some of our customers already add the ATVC in their foundation formulation. And we also have the 2% ATVC DD cream. If the audience want to know about the information, you can contact Georgia, and we're also glad to share the information with you. Perfect, Mikko, thank you. Yes, and the other unique point of our ATVC is we have patent on hyaluronic acid stimulation. As everybody knows, hyaluronic acid can bind our water and keep our skin retain moisture and supportness. The amount of hyaluronic acid could decrease with age and the enzymes function. The enzyme is called hyaluronidase. ATVC can keep our skin with smoother, hydrated state by control hyaluronic acid synthesis and the enzyme activity. We also have the efficiency test about this, how ATVC regulates hyaluronic acid and the enzyme activity. So from the efficiency test, we could see that 0.1% ATVC actually stimulate the hyaluronic acid synthesis by up to 182.7%. On the other side, 5% ATVC also inhibits the enzyme activity by 37.9%, which proves our ATVC's hyaluronic acid stimulation effect. So in the end of our section, we want to share our 10% ATVC serum formulation. This is the popular formulation, and some of our European and American customers even use 30% ATVC in their serum or formulations. So in the following, we also want to share some tips when our customers using these formulations. Yes, thank you, Mikko. And among the various type of action that ATVC has on our skin, in this prototype, what is the main action that we can see? Oh, yes. We actually have the 10% ATVC serum, and you can see its appearance is clear liquid. And when you open it, the texture is also smooth.
and with good elasticity. So just a little bit drop, you can apply on your skin region slightly. And it can also bring you a whitening and hydrate it. And after a few hours, you also can get the very whitening look. Perfetto, ok, quindi abbiamo visto anche TVC, il best seller di Corum, in questa accezione proprio di essere in grado di andare a stimolare la produzione di acido ialuronico. Infatti ETVC ha, come abbiamo visto, proprio un brevetto in questo senso, oltre che ovviamente poi tutte le altre applicazioni che ben conosciamo, quindi aspetto antiossidante, skin whitening e anti-aging. Qui ecco la formulation guide. Do you have any advice, Mikko? Yes, for our 10% ET-facing serum, you need to be careful when you prepare for the buffer system. And if you want to minimize the color change, you could choose the polycystin your formulations. So if you have any questions about our 10% serum formulation guide, and you can contact Georgia, and we're also willing to share the other information with you. Perfect. Ok, thank you Mikko, e noi siamo quasi giunti al termine della nostra presentazione. Qua un summary dei prototipi che vi abbiamo mostrato grazie appunto alla partecipazione di Mikko, e i prodotti, gli ingredienti di cui vi abbiamo parlato, quindi HyPVC, il derivato liposolubile, una ascorbile tetraisopalmitate di Corum, quindi l'ultimo prodotto in casa Corum. Azelaic acid, con le appunto proprietà che abbiamo visto prima, multiple, che grazie alle quali è stato anche inserito in questo prototipo di Hybrid Beauty. I CPEP, in particolare CPEP Tricol e della Still, questi peptidi palmitoilati, e vi ricordo essere molti, però noi ecco qua ci siamo focalizzati sui due inseriti all'interno della formula, e ETVC, il derivato idrosolubile, il 3-O-etil ascorbic ether. Thank you. Perfetto. Thank you, grazie mille per l'attenzione e la partecipazione numerosa anche a questo webinar. Speriamo che questo format interattivo, diciamo, vi sia piaciuto, fatecelo sapere. E, in più, ecco, volevo invitarvi al nostro stand durante il Making Cosmetics numero 341. Passate a salutarci e ancora meglio, se volete, possiamo prendere un appuntamento personalizzato, visto che sarà presente anche Mikko con noi come rappresentante di Corum. Grazie ancora, thank you very much Mikko for your time and for your valuable and technical support. Per qualsiasi informazione scrivetemi a giorgia.balbis@activebox.it e possiamo condividere insomma, tutte le informazioni di cui abbiamo parlato oggi. Grazie ancora e buon lavoro. Hi Mikko! Thank you for your invitation. Thank you. Thank you.